Half a day, buenas na saludo para todo si mani kung winigi programan Marianas Agupa. Ang Sabado talo Stefanidos. Ginin oran alas 9 gaygan este oran alas 11. Undang kululu na kulu para todo samzo ni mani kung winigi 100.3. Dari tutumbo estigi onsen na kapasidad elektrisidad gayri. Umadod ka na, papa, tinian, luta, dan imani luta, bueno, giislan buwaham, spesyal na kulo, para todos loki manggay gi Estados Unidos, ginin Honolulu, California, Oregon, Washington, Texas, Idaho, Florida, Virginia, dan todos iklobos, in Felicita, todos samzo half a day talo. Paulo na dia, Octubre dia 23, 2021, después de mapanyagon Jesu Cristo. Zay chongkun bofring na para takalangi Paulo na Sabado. Tutantes din na programa programata sa manadi ganit, ginin hila na nota. Nigi na mas sila mas ta expressia itinimprendeta, o di half siya man masusesidi, na siya lopi man akonsoy lahi. Para tasona azo na futuro para hita dan para azo siya especialmente man mamamayla siya na henerasyon. Us mayla dan tapan sige mo nagbinit sumukan iprogramata sa hunggan tadiskuputik ni siya asuntun ekonomiya, politika, no mas kilo asuntun kultura dan lingwahita. Mayla dan tapan sige mo nagbinit sukan iprograman Marianas Agupa. Da pinini na wala datanoy siya saludo lokwe dyan agradecimiento isigenti siya na humuhuboy programata pinini na anonymous donor si Zeus Masi putuldo ya judo winigi programata Diabetes Prevention Foundation si Zeus Masi Tauber Foundation kasi niya man malifad as dylantower.com naigbiza mo na positively ito ta music bet. Wala na tanaw yung agradecimiento si dylantower.com. Dylan Tauber is an artist, musician, and author who has been based in New York City, Jerusalem, Miami, a remote island in the southwestern Pacific, and now in northern Israel. Alright, pus pala na tanaw yung agradecimiento si Dylan sa pita na husong sound bet, ang tatutunin programata, music bet. So, mela lokwi na tanoy agradecimiento lokwi Bravo Pharmacy and Wellness Center. I-time check at 9 o'clock pag na Sabado. Si Zeus Masi lokwi mga man malefa na iamon miso para refill, garapan o sino kagman. Kudisyan tin amo dyan hinimlo. I-Bravo Pharmacy dyan sentro ng maulik na hinimlo. Pronto dyan listo na servisyon amo para hinimlo. Agang watu i-233 amot 233-2668. Email is over prescription bravo.meds@gmail.com. Mabababa ginin lunes esta business. Ginin ioran alas 9 gigan, esta oran alas 6 ipupoy. Sabado, ginin ioran alas 9 gigan, esta oran alauna ginaluan talo. Agang watu i-233 amot 233-2668. Alright, Bravo Pharmacy and Wellness Center. Time check at 9 o'clock. Pag na Sabado, malagdatapan sige mo magbini. Alright, pues para adulo ko siya kumakatsu i-programan Marianas Agupa Sabado pinini na i-Garapan Farmers Market. Bunga man malefa, apanelos natin bisita guwato si Paula sino si Leroy.
manmangi siya na kiniset sa nilanso. Walang wato giza garapan. Tata ajuda ato siya ilansiruta. Ginin masahalong niya muna posisit siya man fresco na gulay. Dan tulus ato siya na fruta. Waha siya gwilo pinamamis. Postry siya. Man mapatugin ni Islan Luta, bisita, talo Garapan Farmers Market. Ace air conditioning. Laging gua problema air conditioning ikaritamu mga malepan natin si Aini gay diha gitatin itaro su. Si Aini iaturidad air conditioning. Ngani na ugungog esti na mensahe gini ni programan Marianas Agupa, siyempre manayo discount. Daging bumi ay ho papa luta mga malepa na yung bisita sa Usaga Gicoro Garden Ruta Hotel. Gay giha gikan Tuntosi District 4 mga malepa. Daging nun ilaw watu iislan Guaham ulia siyempre Donggat daging malinaw itasi. Coro Garden Ruta Hotel ng Usaga. Resilient Root si Mike, sige ito niya talo no kalang Spandaluses tinakalang, lumalit na rin yung interes mo kung paman, waha lokit bisya sinahin tilasyo. So, nga si Mike na okay. Alright, so sa malat natapan, sige mo na binig sumukan, sa tanawalong music bed, gininas Dylan, natatutulong kita ganaw. Alright, so sa pinini na para pa ako na sabalo ikulo. Importante sti sa tasililibra dyan ta uunra ato siya na maniluta iman mapanyaw ko na si Mona. Para si luta ganaw si Ed Pinaula. Happy birthday kulo para hago Ed Pinaula. Si Esco Kapili, spesyal na kulo para hago lokwe. Si Margaret Waltz, Maggie Waltz, si Cass, spesyal na kulo para hago na ginumeko ka gi YouTube. O para tulos ato siya loki pan-eko gi YouTube live streaming mga malefa na siya umeko ka na siya sumaunaw haw binigi programata text daging guahag interes mo kung saunaw teksa mo okay o sino daging tababa i-telephone wag wili no house rule no hasta kimo na to report is na siya man ang halong ni programata daging guahag po. Law daging malago man text mo gining lago ini ya esta gizong screen Marianas Agupa talk show live dayo is 670-287-4536 text mo daging gwa paron na open na kulo imaniga gi YouTube mga loki malefa prewa dan Facebook umuso nga si loki i Facebook para ato siya naman ilutay manggay gi man mamay guha hasta pa ako Luwan na bezo siya, man mata siya malies tilaw siya, man text mo. Okay, iyan daw is na 3-4 brasa kinaulo niya esta. Sige mo may pilaw uutsan. Islata. Tapos mala, datapan sige mo nagbini. No, kulo para si Michelle Regis. Happy birthday kulo para ako Michelle Regis. Si Aida Di Broom. Doon no classmate Aida Di Broom, happy birthday kulo para ako. No, okay. Si Hazel Chong Sing, Pilacio Giza, Missouri. Magaygi siya Hazel. Happy birthday kulo para ako. Ray Lizama. Yagata si Ray Lizama, happy birthday kulo. Later si Jerome Atalik, special na birthday kulo. Joyce Songsong. Para hogo lokwi Mila Sablan. Special na birthday kulo para hogo Mila Sablan. Para si Hera Ogo, Giza Palau. Hera, happy birthday kulo para hogo. Para si Keith Palma. Ilaita si Keith Palma gi Air Force. Special na kulo para ako Keith. Remy Sablan. Si Beto. Special na kulo para ako na ginumi kukaw. Ininturo si familia Loquit. Si Luta si Felipe Atalik.
para hogo pipi, espesyal na kulo ginin todo do si familia, si Rosita Audon, bueno papa tinian. Happy birthday kulo lopi para si Colonel Franklin Babauta, espesyal na kulo para hogo. Dan espesyal este na kulo para si Ray and si Rita May, na para akamu pago na honi. Ini todo do si familia para hogo. Mala, natapan sige mo na gini sa Guasya Lopi asunto para ta diskute. Gua gini telefon ko gua malum gi. Alright. Dave Limes, good morning para hogo. Buenas. Siluta si Dave. Wala na tanaw pa na siya ben sa suwatan esti hati kini man kaygi. Tanaw pa na gini gi Marianas Agupa, ito siya manhalong gi. Okay. Buenas para si Roderick Capili, Marian Conception. Buenas para hogo Marian. Si Rose Piredo Loki, buenas. Para si Ray and si Othing Palacios, good morning Loki Paranzo. Okay, pusino nga. Anong gaygi bini bago tawag birthday kulo, okay? Wala, natapan, sige mo na bini po masalista, imang gaygi siya na asunto, ipisun inadingan, iman masuseli ko ni na Simona. Pinini na lo buentesta no ritumbo esti bini ligap niya na hawani na esta sige mo na esti kinalamping politika pinili na kana open no no ma swear in esta manapanhula no si Corina nagbiza sumuli ezo na siza bumakante anay hadingoy ito no Congressman si Juso Iletza Alpinia no guida sumuli ito na siza pues congratulations para si Corina. Loki para ajoy humuso nga zaman man no plantawi si Grace para usagi lopi lo sinimbargo sumuli si Corina. Pues congratulations para todos ang donados. Ito publiko siyempre matutuhon. Alright. Okay, huwag ini humalong no viva cumpleaños San Binago para si Rita Fitio. Okay, dan si Laling Fleming. Lagi. Okay, huwag ini loki humalong ginin as Mariano na power outage feeder 4 sa Luktasi. Okay. Sa gwa siya man kung imanilutan o siya man holong gi Facebook o sino gi YouTube para siya yung power outage. O sinige na anunsyo dyan pinini na asunto gumaygi tanoy stilos no congratulations sa si publiko na humolong si Corina. Siyempre mo na loki sitbisyon niya para extendi at sudo para especialmente precinct 3 dan entiramente sangkatan na isas Marianas sa Italiano siya first 100 days dan iman mamamayla siya na segundo na no sakan timubo na termino siyempre sa gumawa eleksyon tano. O este siya imanggay ni di mismo tempo loque no esta sige mo na za dicho esta mansangan dan pagwan esta humusong esta na dicho madeklara siya si Lieutenant Governor na Parofalongo si Arno Palacios, Lieutenant Governor sa Indota current Mayor presente na Mazot si David Apatan para CI2 para kumpanya 2 di uno na ticket para upalogo este 2 itatugo kanina sa ti humolog trabia di Democrat o sino ti Democrat este na grupo independent este segundi masangan niya Tapos trabia waha ma ofrecimiento na mabababaha ibakante zangin malago este 2
no madeklara na malalago siya como independente, mamayla na eleksyon para gobyerno dan segundo gobyerno. Kasi nige no mansangan hujong no humuhujong esta sa hafa na po palago lieutenant governor na i-presente pa ako gumay giha administrasyon republika. Umuzong na ililing niya lieutenant governor na guahas siya no probleman inangoko gipresente na administrasyon za magsuli este na oportunidad para maagon patinas inangoko sa malingon inangoko gi hinirat publiko kasi nigi yung rason za no inangoko tumay kuesta di publiko di presente na administrasyon sa adso muna nina no para pan-ofresi dyan si Mea Apatang para agon patinas iinanguko siguro di no masangan niya para rebuild trust ipilo Amerikano sa crisis in trust ililig niya i-presente na lieutenant governor i-presente na administrasyon no crisis in trust di maanguko i-presente na administrasyon inigi na palabra sa inigi na hazuti na niya do idos na paraw-palogo kakaya trabe eleksyon lo matutsinya azutsinya igwaha inanguko na sumua tumaygwi inanguko gi gobernamento inigi na palabra za no apa zo dapat sa managan institutan no senator no na radio no ti no gano oh my goodness okay hanggang na bisa alright si Jules Masi no power outage siguro no dapat request ni at least kita Gef kumprendes dito may mabalon na so kuna humuhudso nga para adto siya manggaygi online so kuna klaro zan no maulika na tungo fan imaniga gi online text fan watu gi comment ko maulika i-radio sa di naman naging itsidukta si Senator Singh na ti hohonga siguro gi 100.3 okay wala na tatsali fan este follow. Okay, po sinigi na asunto kumaigi gipison inadingan iinanguko tumaigi gipresente na administrasyon. Za azo muna ni na hadeklara siya lieutenant governor. Haswa este na matatatsong esta lieutenant governor como sumisya sa ni gobyerno si Ralph de Leon Guerrero Torres sumisya dos umatuktuk idos within administrasyon sa katon anyo. Law humuzong sa ilenya para falogo sa tumaza inanguko ni publiko. Za palabra rebuilding trust sa sumua ay esta hoko magpo inanguko presente na gobyerno. Za inigi na hadeklara esta za para nagwa alternative para aso siya na tauto basta siya naman oosun na siya iman masusesiti siya sa talia esta komiten ZGO committee komiten sasatan amarizo na komite na sige rastrea ito siya nagasto apanilos gasta si Governor Torres ginin itutuhon niya na ihatsuli ito na pwesto ng gobyerno. Tay finag po gaston sa lapi publiko. Sa hindi siya man masoda. Tanto azo siya paropan maapose siya CUC ginin niya baboy. Haso bula siya diferentes klase na klaseng gasto. No inigi siya. Gasto niya sa pues ma-reimburse. Sanya zi imanawi para izong per diem and want to ma-reimburse.
Pues hatsuli ibenta ko. Sinigi siguro ito ta Lieutenant Governor. Anay halili haswa na humuzong si Lieutenant Governor Arno Palacios winiginigat niya za hadeklara na porfalog sa sumuha iinanguko. Gihalatsa siya mamakat ilitenan siguro halilia gihalatsa do mamakat alang musuzong siya sa sumisya dos lo anay luglug estia padelos za inipos buo huzong i luglug niya gilausa izigi na humuzong na kuwentos lo gihalatsa esta mamakat kuwentos si Lieutenant Governor lipara antes afagaw lo anay istatisinya sa gugut niya ito siguro afagaw niya anay humuzong za esta mattutsinya bueno sinya igasto siya zigi siguro na toto na hadeklara gi papalogo za nigam niya na haami na humuzong za halangnos i malago niya maulik boss niya esta sumua isi trumatrangka gaganya si Lieutenant Governor za maulik kumentos esta usay nigi ililikoy toto na tialangan esta siguro halilia mo nesti gisan halong lo makat halangnos sa sumisya dos pusta komprendia lo ani humuzong panelo sa deklara gi lelenya matutsinya ajutsinya itaza inanguko ezgi muna nina hadeklara gi lelenya rebuilding trust agun patinas inanguko safa sa crisis in trust ililingnya us para agun patinas inanguko gi halong publiko sa inigi igastun publiko lamon niya ha i gobyerno za disinyapa tatsobi za tana gininhalo mesti za fattaw na nyo tetenan law ha sukta i mafag i ploto safa sa inigi siguro no humusong niya sa panelo sa inigi i za hululu kwini di programata za hunggan mantika na sunto para pago na si Mona lo debiha talag no safa sa estigi gumaygi gihalong ikomunidad siya na isunto itadiskuko ti pago mansangan estigi papa tento manggaygi tauto gihilo picnic table na sige man anyangon sige mangwentos por todo siya gi as pares ginilutas tagwato Jay's Cafe gilatinian dan todo siya restaurant gini mangwekwento si tauto. Kasi nigi na asunto apa nilo sa nakanatali ko oo na. Apa oo na, Senator gano pa? Okay, alright, está. Okay, sa tiga ako nga, tingin mo natin to this thing. Jesus mo si talo Senator, pues gua kalalaskas. Ililing niya sa gidatinian, tutungo ko mag-tungo ka, estilo, importante itasasangan pa ako sa inigi siya mansangan inigi lulukluk gyalong ni komunidad gima siya manuha na fina gupod o sino no lisonso pan manu inigi siya na palabra man huhutso importante na no informasyon na para tana open huzong gim publiko safa sa ha-effecta kita solo na itaw Marianas iniluta tiniyan sa ipansan ato so siya manggayo tano na mamanidisi safa tumaza oportunidad za na matungo makomprende na ini siya man masusesidi gwini siya na laidut haswa don ko dun laidut za timampak po sa sige ha IJGO na komite harastre estagwaha lang no supina por kon masupina talo di siya no man gaygi naman hiyo i opisinang gobyerno lo tana na ma-invoke siya ilinya na mga siya man testigo sa apa pribileo no kung matsutso i opisinang gobyerno kasi nigi siya pureno siya una fan suspitsoso si tauto us nanggatatali apa man masusedi no dedo na talang nusuzum data pula gi palabrata gi fino hila na nota nigi mas na siya takomprendi ko anay siya tataytay di newspaper lo importante para siya na maniluta siya mas makomprendi hapon na mas man masusesili gini ni palabra na man na siya mas man adinganit sa man akomprendi ila sumuro
Kasi nigi iza ululu. I otro, bonito esti i masusedi iza tinian. I magupti si taga. Magupti si taga sa manakuha esti siya na festival sa bonito esti i parata birek tati za taatan izo na no buto i atsu taga i latistom. Lao zao lokri na talangnos esti sa guaha research umuzong gumawa pribileho giza guaho na umasudan na esti na dokto za no timely esti i masilebra esti i maguputi da magupti si taga tinian za importante esti na para talangnos taluhuzong sa gidos na sakan no umasudan dan esti tauto si Dr. Case, si Roger Case. Za kumbista 94 years old pa huti mamatay esti na doktor. No doktor militar esti na ma station di sa Hapon di 1970s. Za pudi umasagwa si Dr. Case dan si Margarita Taga no gininluta sa niya si Dr. Case gumawa interes niya para urastreya esti taga ito na istorya i mansangan binatempo di 1970s si taga pus no anay may station di sa Hapon mamaisin pignisyon di autoridad na kosinya o halom za u palagi archive di sa southern Japan esti pus manaoy magratis permission na paro halom sa pudi officer, military officer gidin Amerika, mas detention we sa manaoy access para no rastreya para research itsa tempon sa panis winigi sa ipan tinian sa luta pues anay durantin ha rastreya tati hasoda siya informasyon si Dr. Case na 1400s no mid 40 años no 410 años na tiempo 200 años antes de facto i Espanyol mogi esta i Japanese manhono mogi gwini safa asoda si Dr. Case nagwaha conflict manmumumu i dynasty i samurai dynasty i 1410. Pues ito siya na tauto na samurai i manmumumu sa i gobernamento niya, man uusunesta manhuzong i botin niya, sa manhanaw magi south. Lamigay na sa panis i samurai manhanaw magi. Pues waji man langi sa Pagan, Alamogan, Sarigon, Saipan, Tinian, Luta, Zamguam. Man magtumagi siya na samurai sa manholong bili. Zaman man soga man ma-assimilate siya sa kultura bini. Assimilate sa itaw-taw bini na banggaygi. Pues samurai esti matsuleli magi siya sabli di 1410. Esti na sabli siya mangkalaktutos na sabli. Pues sigun gis Dr. Case na research esti no itsigi na matutuhon mo na ma-carve siya ilati stone i-sword isablin niya za azo muna maagang no strongman si taga safa nahi tipod i-midgod niya tipod i-minidgod niya pun isabli na maagang strongman safa siya hagabi siya tungkon honso zabi na tempo 1400 taza at mas wini haswa na 200 años antes yung facto Espanyol magi esta man bantu samurai o sa man magto magi no man asagwa wini no isigi na maagang taga sa isabli kumun taga itungko taga gitutun maagam nieste lo isigi na taga mananaw no matuo niya na man ma-pass down muna sa isort na isabli. Usinigi nagsige muna sa todo manggay gwini man magtumagi wati sumaga guam umanano pa guam ibuti niya sa man saga gwini. Us ahi ito masasangan
gumupo o sino no tumasok si taga gininluta pura no siya myth. No ezi habog po itong kunhanso sa midgud ahi. Midgud po sabli sword. Kung hindi si Dr. Case no inistudyahan niya, za magpresentay na informasyon gi PIBA, gi 2012 Pacific Island Bicultural Association na workshop. Za bula siya archaeologist manggayigwe, no? Za no informasyon no manhuzong sa gaya si Dr. Salas si Ininguam bueno siya na magpartisipaw za masangan lokwi na siya na archaeologist na na tempo 1400 to 1600 no gap inistudyan niya tutungo ako na timagatsa lo hindi si Dr. Casey Liling niya na chachalans todo ipresenti pa ko na akademya na umatsuli ezo na inistudyan niya yasoda po si taga na isamurai tumutun mo ke no za proof either no proof or disproof ini malago niya si Dr. Case at yan apunazan ileblo na ihatsutsuwe pues para ato siya guaintiris niya nesti na asunto especialmente para na maniluta tinian no na masilelibra si taga suli esti na informasyon iulalang nos pago sa lalala si Dr. Case siya mabisita si Dr. Case kita Washington so matsuli todo siya na inistudya yatsobi na research kita Japan pud esti ihinalung samurai na hatutunwi esti itaga na istorya binigi islata. Pues inigi para hamzo no papatimian nagwa selebrasyon inigi na informasyon mga man malefa no. Sa inigi esta malalang no suzong za gwa informasyon gitiba sa maninteresaw hamzo check hazi no sinya si hazi no Florine Hamsenider ng gaydi no. Agang si Florine sa atunga po este sinya hatistigo este na presentasyon di Pacific Island bicultural na presentation este na istorya ihalang no si Dr. Case partial research timunanazan este na isinya makadgamo neno sa mana punazan za para ma-proof ezo na theory or disproof ezi iasangan iatsobi si Dr. Roger Case. Alright, pues ini sigurti sa kung importante sti asuntong kultura binigay selata lo baila pedilo sesta sige mo na lokwe no kalan hakadga mo na juga tilipare ti ora no Pago na Sabalo, siyempre gumabisitata si former Chief Justice de la Cruz, si oran alas 10:15 pago. No, sininbad ko mala sa tanaupan na siya sa kanono wato di islan Guam dan si Peter, pwede gagaya si Peter sa tukal na nananggas ni para na open lo kui half masusesidi islan Guam. Pago na Sabalo, sa sustainam zugi 100.3. Buenas talo para si Peter abogado bueno gigat ko na islan Guam special na kulo para todo do samzo konsigi mo na Peter. Buenas señor Glenn Dr. Shani Maniego do cuando man infecta juga na ulo ni edi matematika di area ko Unggan sige na announce pa ko gi do tano board na debut madayo pa ng 670. Unggan no tumapa sa pulito como ustinay no wato na prefix di 988. Sinya mo ma di para taginis di akin matulay kasi manasua di 988 is the net prefix. So di man malago manasua. You know, Ini sinya matulay ka pa tagi 983
Lagi manasua di 988, di Mississauga, di told me 671, then 670, so question di man malago. So kunay mandate gini ni FCC para ta usas ta 670. Gini ni FCC na solo dan gitwa 988 prefix. Oh, okay. All right, got it. Di siya na lugar dan gitawag 988 prefix di Mississauga umanati umaument na di area code. Okay. Yeah, dia na tahu man kahit sa 988. Sa hindi 988, right? Yeah. Después, 4 na número. Pues kumikilig niya doon na 9,999 na taon sila kumain doon no 988 prefix. So, puniti 9,999 na o from Malaysia to pumalo siya na taon. Interesting, Dagin sinya, apa natin man malago, I wonder apa yung rason. Hindi masangat na mapaisin din siya di man kahit to 988. You know, kasi kala na madesidia kaya na may opisina na para ko malik na mapagin matulay ka basta mga na may pagsasin para na aumenta telephone number. Gan magad no. No, como sinya mas speak tayo, this is the seta gitu mo phone directory na. Yeah, no, you know, like English, we're just here locally, para natin area code. Yeah, that's right. Pago na ulit para ha. Yeah, anyways, dos na punto para pago na work claims. Wahado Latsi unanimous mabuta di local work claims gini magi the may estima na 10 million siyempre no pumapasi low Latsi na version manaywa ito mag-aaga na fitma manata na fitma the sumisya na amendment the masinta na para todo ito itaw masya manmatay hagagas pues anay magkakula ito magtulong ng 150 million siyempre ito resudes din na bill pues kumulog yun 10 million is 150 million sa tagyo sa nga plan masinta pa para todo ito masya hansi kumulong alala ako kumusta pa ako gini kita kuam kita punggera lo este que sao de cuestiona okay sa kuaha de siya gina tempo kita punggera para ako dito puni mamatulay ka siya da maajuda matutsu dan companies pues sila taawag na di man madesi di man masapit. Right? Yes, dilansya no na analysis. Pues kosialo po maabasi sa gimagay sina to siya ma-prosecute collaborating with the enemy, no? That's right. Yeah, but anyways, tata sumafay-simit to na question na sa mampus to, you know, di man malago. Itaw to po ma-dekado. Yeah, anyways. Naga sa lang no importante gano na punto no Peter nene parewa bini nay na gitimpon sa panis anay wahan no administrasyon sa panis nay itaw itsamuro bini ne manggayki kwini man sa panis lo kwi sampa sa man eskwela gi administrasyon sa panis anay man mo anay sige mo gi Amerikano no madifefindi sa panis man sisiya na anay munaza ni gera sa mapedit sa panis abira siya lo kwesti dalinya man Amerikano siya no importante na taliya no gitagano na anggo sa no apa sih fenomen siya man ma apa sih man akusa no
mingling with the enemy, ne? Lo sagi na sila may Guam sa Enggan, papai dan dari Amerikano. Enggan. Lo hamzu Sa panis, ne? Ya, sama dia. Ah, Pues di pareho lo isi pagi kuahan sa murong Guam. Matulay ka siya na manalo ni Japanese. ah, Zaman majuda, zaman matotso. Pues siya mahalo na hindi man, di man padesi, di man masapit, kita puligera. Hindi magay to adilan tao dan tao para siya. Enggan. Right? Yes. Anyways, muchos the SPGs out the Tika Mark Glenn. Pemanahan begitu pagkada kini ni CDC pemain studia half na kini kita Guam at kilo vaccination lo sisikya hulu lo at kilo hulu lo infection rate dan ni mamamatay. Pues half put Guam likido na tagenaw sa di angin bahasus di baik kalau di right di umatsa hinasu dan ni apa tu melolosan right Enggan. pues sa lokwe dan kita faisen apa na di pareho lokwe sina maisa but pareho di kultura but pareho di kostumbre right lo patay dun ito no infection rate dan death rate right Enggan. lo having ini magi kita Guam pues halfway diferencia hanya sa usagan doon halfway diferencia kunaso sa Guam militar ini magi nai zaman halum da siya no Sumuksuli alam no mana ya Mm. kuna patu magi si da lagi usagan lokwe da todo itaw to ini magi man matutu na man maobra na todo si inasuda di mapatu ini magi kini Amerika magi lo hazi nai muna long ini definite na hazi muna di malasi pues di put si na para siya ufana suda na siya tumutun siya to muna takwini magi Us debi siyaw una ufan pronto gi azudo no. right fakta suda obligasyon sa taki angin haruno or di angin wado tumurni kwa visa magtusinya kwa to songi Gualomo pues mano kwa to da songi lokwi i kemamo pues matuta ni pas harum da dura punui kwa vi di polaroke situs masih da punui kwa vi kini magi juga lo aku finiti aku sa pura aku na kimason ini na Enggan. right Yes. pues pada dahil di magiging kaso na apa kwa kini matololosan Ti malili un kanai hafa bi dadanya nai le otru kanai. ya itu pemasarannya na thank you situs masih betul ya situs itu lo matalesan na siya finiti na kuna lamin Enggan. ya pwede para kwa tanis di militar sa di sina coincidence if you English na di sina coincidence and get more man abasun no independent nation lagi Micronesia RMI Palau Yes. apa na siya lokwe apa na tagpapay dunya rin Terus militar isti todo mo na mutu-mutu siya probleman sipnut leman mafatun nai. ya siya to mumanin niya i dunya borders na
Yeah, tatangin manholong gini ni Barkunayri no manay ti todo do sino ti mamanda para fan ma-vaccinate na para on board military plane mo gin Right, right. Yeah, kasi niya tagay na mga dinasyon. Okay. No, yung dua na bulan yun ganang luto. Kuni yung sasagat kuni lieutenant governor dan Kan yung mga pagkahat dan ginagawa ko sa maligo tayo bro. malingo ha. Okay, well, Okay, pues esta si Zeus Master appreciate no na update tano 670 na tinisisaudio mga no na tanak na. no, so kini daw ko sa di man malago na po matalaga na tigil ko. Kito ko dan sina mai kumukuha 980 o kung po matsopi po matulaga pa 986 or 984 tagad na. The tinisisaudio si. Okay. Esta. So di man malago. Alright, talo. Okay. Si Zeus Master talo si Peter ganon di Island Guam. Si Zeus Master talo Peter po din na update man masusesidi no prewa po di high rate di COVID-19. Wala datapan sige mo nagwini da tanaki halumno si Senator Singh yun papa tinian. Okay. Datapan sige mo nagwini sa panalista semua kilit pwede mamuli ka i-reception ka ng papa tinian Senator. Buenas. Buenas Izomo radio no iyon na sasangan tigo balik kareta pan mo na radio. Oh, streaming. Ilaling mo siguro? Ay. Oh. Okay. Lalagan mo sa nito tiugay ka po. Oh, ha. Is it war claims, no?
anti-war claims Ah. like no, Maraman. one tayo Mm. dan adjunto ginin no apon nito siya i-fertilizer nung sinisa privado siya Mm. kilasi do asa no iibin no nabani no siya na kasi natulog no magmagtumaw ni i-outline mo mula sa dulu dia arreglista politika no muna Unggan no istalupi si Delegate Kilili deklara gi na pero kalogo gi papa ibanderan i Democrat como delegate talo. Kasi steni gi talo otro i tamensiona pago put si dos pago na grupo esti para kalogo para i gubernatorio ne. Stini gabnya si Lieutenant Governor deklara gi imea para si dos za sige, di para agun patinas i nanguko sa mabingos tayo nanguko. Ini idunya no ay dawa na pinahon no nanggapin na punas tino plan ini declaration no Congressman Kilili ni people for gubernur aha no maubigan no sa top niya deklara gitan asahan no mamuhay no fiyo ni para o considerate ni problema niya di Democrat siyempre man adulalang tapos di siya ipofang kandidat ni Democrat daw mo nung siyempre three ways di talo na watan na klase ng eleksyon para mo daw nga na sa top 2 gana mo ko wahan o sumuli 50 plus 1%. Yan will be 3 ways niya makan no. na klase na daw sa eleksyon siyempre mo Lang interest na siya makan i 50 plus 1. Jadi sila no apa sila so gini patana paras din umus di Democrat understood istina majulang istina partida gini dia na sa defilement bago nakikita bagi no gini bagi no lokista no man Democrat lo man malawat bias no ikaw ko na kain si ano gano'n pinigam na lang nulog na lang daw na ano si may apatay now para di perkandaki gula ano sumuport no gula lo concern gano'n men no so they want to see reverse man malago I tend to agree with this na i-Republican di presidente na kana hilon man lang siya kumubote sa reputasyon at patanga istano siya kumubote na gobernamento ma-federalis ma-oversight pa ko ng Kongreso so sumisyahin na ngayon na si Arno kaya matimpo siya Kudia si Paragi si Arno gini-giwisin na at yaki Arno may gobernur na kumisarin siya Now, di Democrat ini principle na harus sa bulan bidas diyan pag pinimau dia makanan greenhorn na proses yan. No fresco pues lagi promesas din ang plan. Kanaman magpinintado istinastao para bagong buka tado. So, manistaban ni Pani ini di Republikan. Masugama ni Amigo Guest, Roman Logan and Founders is the Republican. They value fund guys. I believe no mention na birthday siya, parang birthday ni First Lady at nagwan ni Bea na ini. So, it's a function very obvious na. So, untuk naman na request siya. The Democratic Party wahalo ko lang discussions din ito kurang siya naman na
Winifiewa, estilo, ay win, estige, masisiti, kini Democratic Party, kinian, ufang malinap, siya veterano o retirado que servicio na sa oficina siya na kasi tao bisa diverted airport stay with you with this kind of people na the top siya. Bago to sa kwangi po siya na naan man matatagaw na po so pero panalaw po gawa na tulong dan kanakatulo Washington, I don't know, agi malago po kinita no si Washington, si Democrat, papagin natin sa Democrat. So, yung Republican, wala ni mong Tauza trivia lo sta si delegata kilili no sta declare di papa i Democrat na. I wonder if si process akatan na ito din mag-confirm ko by the next week. Kasi tapi talian no man mamamala siya para tayo manos Makan na ito muna nilala. Dito ka agon apa umat sini. Si mas petisnya muna pausong na Ogahan and let's start following the stimulus package. Sa maupit na sa Pino man ma-distribute winin no for the first time. No, para ma-firma ini $1 na kasi bakit na sa mga kaibigan lumira niyan yan man mamasalap pitano turis para pa. Kung ito sa mapigi, dyan umistya siya. I don't know apa no. Pero manay-manis di siya. Alright. Sa dapat giniptin taga, gano maguputi si taga, gano papa tinian, wala ka tudo. Hindi ko na maulikalo para wow stick wawas na ko na matutunin taga, no? So, i-function manata tiyan ita no celebration birthday tay mano ipatida muna. Oh, okay. Alright. No, sa imea di kampo pa ako ng sakulan ni na tawag kinintaro. Istatumo como no pinansi Democrat na patulis yaman mademita manansi no kandidatunya mag-file of this promoting na sa makumpenya sa istemplyaw makumpenya na tawag sa no pinansa na lumia yung administrasyon. Okay. Pues alright. Pues polo that liligi man mamamayla pero tayo mano da tadi sila bilangin pang temano para mangingin siapa sila atau temano para minaipenya. Okay. Esta si Dus Mosi talong senator gano papa tinian. Okay. Dan para tulus loki manilutay gano papa Dus Mosi mala data nakihalom si Guelo Tim después jonata tatseki bisitata ko esta gaigi data nakihalom si former Justice Jose de la Cruz para bisitata gi oran alas 10:15 Pago na Sabado. Data diskuti di buat tinigenya talo no siko ginenezi makulanisa sta tagubig nan may sahip izo na libro. Mamala data panahon ng papa luta pinili natin si Guelo Tim dejo na tanong lumibisitata mo na san. No Guelo Tim buenas para hobos para todos bueno papa ay maniluta tinian luta si Jesus Mose. Umay pero buenas loke no para hobon no apa isinete bago na ugan. No mauling isidenti na gumiminzo nezi
Colombian coffee. Alam anak magaan zuza no benangga ya mo Santa Luanin mo nozan isti programata. Oke, di bawah Colombian Campbell de Chavo e tempo zampano sa estaguasiana kafe ini lutan no zaman manghusung sa como estiong ginin na kafe sinya simono di barala lagua sa tayo irosi. Ok, pues puedo saber una papa ocho semanas de betzage, ¿no? Como esta manuzum si hay pipitasnya nih si llama grind. No, esta sigue mona no adomiliti sa main no takuro na sila sumasi ba no tauta diri kijaluta na ispatsuli na matilanam ana parogwa halopi no masin destroy gimamela na tipo. Engan para DLNR, bueno papa si Director David Caubo, saludos and para todos aquí si man sasono, bueno, y man manonom nino y rota coffee. Bisa no na kape tutuli si Miza ginin hapon, no? Kitempon sa panis. No, mungan Okay. coba to isimiza lo estando kumikilig ko tumamuro istan na kafe na Okay. Jadi no umay no dinasyo si director no David Caubo no impinoso na director da Molita no mega location na programa access kini komunidad ay Okay. na Valerio ako po pumatanong lao alilo ki apa siya mas makapension ay para mapala natin po saludo para si director Caubo. Pues no, sinabi ko ay no kalwa no galunglen no kanay pues sa tinidang pagsulos mo si Mike para Marianas Agupa opsyon na ikaragak tutugi Irene na programa ihapa siya na konsenso o kinaso tiningo pag-informasyon para ikindaran publiko na Marianas ng luki para tulus ni global negreto no iniskuloy ke putalwa no tira na no sususalan na hangin no kilabong mahang data executive no saludo para ibadat mo bias no interpret no appointment dan lope iban mailis yan naman magasta gini islas no baras pulo na gini dan lope imutot mo imanek mo komunidad na magkaibig yung bagong stasyon di Marianas Agupa no susresponsive para Rusia no talo-alay no nagtitibay ko kung sige mo na isya na ba kumalipa sa tutulwaho no banabay na yung munisita dahil pinagpagit sa munisita i-times kayo taso pinagpagit para terus pembalong kini-kislas brutal para napasya mo na dahil na lugar tapos ang isyo panumlo no ipago ay na kaonin na no akasun mo teknikin na wamak mo importante na ako na sa isip ko na terus at tumumoran pagturuban di ako sa malago sa pag-extending mas isiya matawag mo still tirano no ipago no still tirano igap-gap untungo ang pag-gap-gap no Engan. o pagpos no estigit lang di ba natutulog bago po di gap-gap law malago ang talo lang na tumatungo kay komunidad na escal presentación na yung collectos para educación dan información que lo estigit ahit di dan ito mencionar por hafta alternativo ahit di fenonia o nos o sino para between hajinay no mencionar di sila uso nesta praktika traditional practice y halukisas Marianas dahil visual estigit para dirigir siya pero macam hajinay suruhanan dan suruhano right pero kinasuhi kinaklo sa iluwesti estigit na seso encima na por esta mangay tipo da mangayran tipo prosesya mo na labing ay iba't open na matsuli estin na tiningo sa pinagtika sa no huli na importante esti pagdatinablo sa ating dilekwa na di hospital ta kwanto na may para tapanguhan ng inman parongin pues esti gagap na no magpananagan nito das anti-effective no taka TACCA law di ulas na variety pues i-recover na parte ng gagap no
Ah, Sesinahan ang tinanong pagkisiyan kaya di kaparan dia o sinuwan magmuafan ikan no usulia na umasilesti ikan na nagtinano dan isti ikap-kap dan ingwa isti ikap-kap kirlik ko na morik na umanagwaha gigima sa no bilis di parewa takundar ang kunay no morik isinaw gaya sa no nausa di pamagunda banangko no kulungan isti banangko janggit no pagpagno picture ka na kalagin paparan di banangko no haofnya haofta haofmu isti banangko picture na ah, lalu janggit banangko picture ta kumiklik isti na kalagin di hain play di kurasun tanah dan kita nasib PSD igakap bagi pikiran sudah division Sinya no hana no pasensya i corazón sa hana no toling i zonya no berempanya na para kita sa karakteristik. Pues ilogis i igapgap na nagtinano sa pasangan na kawan na ito dan kumuha. Law di punto no ikawan sa etran tinano no tinakaman in 3-4 años para mature na estimado pues no que no le para waham kasinto dan in lamo kong sensen na dan tinaka din po kami hindi no tanong bago isimida ito no listo yung sa kanong tinaka din po istira pasintirado o ako waham sa no maka no dan yating kaglo para extranos y asin po nga dan ma-process na porque sige na no importante na ogwaha este kima sa kanigi kapsul kinaglo este ikapkap sa pagtagay tungo barangko dan suruano sa loke este mag-open wagan tinema tungo dan loke tinema hungo law pada jawab muli hapan ko nagkatanong este ikapkap pues lo este ikapkap no ko tungo sa comprender na ini dunia na law in processing method na para unsuli este asentonia wahan no direction na temano na trabatsuli asento la emireno kay ilagay byproduct ibados ang iti asento pues ini perinuda da presidente ini wajar na suruhana dan suruhana tanggin bahwa este na iti iman ikikisya na drugs bisa na igagap no magsutulian din sa paglulubo law sinipan ko di makakano hindi mamagbut na i-juice niya na hindi nagbalubog kaya papupunti waktu di pabalbut dan bigyan man pinamamulit ng istik pues no no kumikagros no kimanotog na makapaninigi na klasin tinano sa no importante para bago dan imambalan natin. alright. No, ang pagdadag na suruhana ay para Rusya yung no siya kung wala pang yung siya ay tiningo na dan upanggagan po para umapraktika para iba sa pamilya panahon na COVID na pero mag-extended unang na praktika yung introduction sa mauling SDG para papanahon na muna sa negasya na natangay may pagsuruhan mo pati maray question mo sa papayin mo pinatikan dan ay toto SDG natin po mo takikita pa muna sa ikot po mo mas mo kumabagwan sistema mo servicio ito pa pero dan kita mo at servicio na ako negasya hakan swit kita ano na pagsipa dan kita mo prestigit kalau pinimima na magbugat dan yung pabalagan dan atensyon dan servicio Enggak. ano pagtugis diba. Ok,
Okay, no rakwa no velutim no ma sesnya na para makatinas no pulbus ginin tinanom igap-gap no siya explica no natsalika temano no para ma-process no para mapa-asento. Unggal no sumauna so bueno dia naik betul populasi gap-gap pus mga injili yang intrawasi todo pos no ma-exist kena ma-exist da pos no toda no antes no nagtempo no dedilegnya no esti bago tempo isia pero na para un computer pos antes no nagtempo kuasya de tempranan pajawalis ni mausan para pamagun na pos maguliri 4 na punta da matana ko kay haligi da point mapega ganun ito iista po hatan to exist right then again na manapalaw ni host ganun da puro madalaka da para uso ya simptomnya pos ito again na kumano pa pagi mo na tinan sabat at again na ito i-accept tumutuloy po para sesuai pada sunya pos nangin mo na again Matsura ya hanum dari sektor yang isap papa. Matala esti kisirna. Oh, matsuri ya sektor papa dan matala di isapna. Okay, Para anglo the biggest level dengan istagaji di program di kapal. Ini memakannya intinaka no mas interest kuatro yang waktu simple. Perusakan no. No perusakan dan usahakan agar no pag-anyo. Depois lo no estima abono sige na mas no mauling tumiktik ko na abono gininiso lagi ko personalize no mas mauling natural ka nagkasin mo abono manay para ususteni mo na sustansya. Okay, next question na question no amod kapgat mausa para amod gopti daging guahan nilian mo mausa no ang krasi to managigimin si duluan no guahan mausa kita no maseso danggin maknod itaw to kaofnya ibitonya okay the location guahan di bagudlaw danggin guahan mausa daging di baba sa isruana siya pas tumakinay Zai, okay. Ini lagi ikut bisa, ikut kita belum no está aquí profesional se puede que la itu sebut kau na. Jadi mas maulik no. Mas maulik kita bausa kalau continue kita ke bausa na. Otro. Para uplak dan lebih dan ke para orang yang mau pera kita dan ke mungkin para menteri kriamun. Okay. Dia ada kita para mungkin ada belas jauh infection. Okay. Itu maksudnya kita boleh di Pudi oras agwa bisitata na di 10-15 no ultimo na question mausay amod gagap para ezi pinidus ay okay. Okay. Basta, asa wano hungog na yun si masufan igapgap na isensi ni gapgap sa mapega di honesty mapega di sauce gas na Zapos masupok haldun di dagan hati si apa tu pinidos na tahu-tahu zapos
Ang malang nusuzum mosa mau ko nga pinidos niya toto. Wano hulu no no tituo ko din siya no ipanganzo ni suruano ne. Enggak lah, online no belum no bunga balik bukan kena pelan nilai eksan. Tahu nggak sih dagingnya soal aku tadi bunga pelan itu. No, ini online. Okay. Okay po si Rula, si Jules Masi. Ano online? Ya, mungkin online no belum plan no gestur no kung siya buka put benda jawab ya. No, kalau online kan tamu dan kalau kayak gitu cukup punya kau belakangmu dan katapan di everybody likes the body. Okay. Esta si Jules Masi no minutin. Okay, thank you. Para hulokin dan para Terus ya, Pak. para lukis si Luta si Gwelutin ganun papa. Luta! Lati sa di tanalo yung bisipata maladat at sulisti Luta time check pag na Sabado Bravo Pharmacy and Wellness Center. Ikunit siyang tinamon sa inin Bravo Pharmacy sa Central Public na inin. Pronto sa listo na servisyo amo para inin. Other 123 or 233-266-8. Email is in the description ni bravomeds@gmail.com. Mapapapaginin Lunes esta Viernes. Inin ioran alas 9 gigas. Esta oran alas 6 ipupoy. Sabado. Inin ioran alas 9 gigas. Esta oran alas 1 ginagawa ni Talo. Ang 233-266-8. Alright, the Bravo Pharmacy and Wellness Center at 10:13 pa na Sabado. Uli wahab bisitata malatat tanaw luma si former Chief Justice Jose de la Cruz. Bisitata no wati bigay niya taloy lokan no Justice kung asuntul istoryata binigay gobernamento ta natitatugo pulo sa video explica law wahat tinigay niya gi Ilacio 10 años malofan leblon ginin anay man makulanisa git esta algo na tempo gis na itagubinan mamay sahit za pinili na malat sa tatsagya kung muna yung komolika ito niya sound pinili na si Glenn, can Buenas! Unungo yeah, ka! kawa Glenn sa Gaygay TV. Okay. Lo ko ako kon hungo ko. Ganun, malik, nagkakata na lahir Alright. tayo. Alright. Malika. Alright, po sa okay, no, Yeah. pinili na yung doklo na si Jesus Masi, no, Justice de la Cruz, po di, kung nagwahan tempo mo di didi, pag nahugan na sinyaman adingan Oh, August, raadyo siya naman ang talupi sinyamas kuha interes, po pamatungo, istoryata siya, may libro Yeah. na gagawin what, so nagspika di didi, apa na libro, kalis yung tugi, po di tanotas na libro no Glenn. Po di Northern Marianas at gusto mo po no oto siya na lugar na. In Northern Marianas, i-reason na mamagin yung libro no every once in a while is put para ta preserve like the history. Dito na kung kistin na i-guasya nos kwantos gida ita lo tigof bula. Man mamagi po i-historian i-tanota. Parewa si original niya si Don Farrow ginintinian no he's been writing for a PSS for some time now and that is really a good thing on Don's part. Dan lokwi ti baba masyadji gini gitotauta na ni interesa mangi leblo sa timan padunit gimagain man mangi leblo. It's not a part of our culture originally lo. Debritari para na angin tapoli istoryata gi leblo na ileblo gagayga itaman mate. Lord, 100 years from today, somebody's gonna pick up the book and read it and say, well, this is what happened in Northern Marianas. Pero gimandan scholarship, then as a matter of general knowledge, pues estina libro yutugi, basically it's a follow-up on the first book that I did in 2010, no? Because it's about 11 years ago, I tried to concentrate in the last decade. The last 10 years, this the key. When I've read the libro, the distribute the Commonwealth, I hope some of our people have read that book. If not, I urge them to get a copy of the book.
and read it because it's una lebli fine ni nanay. I divided it in 5 parts. The first part ipud historiata after gera. And makpui gera World War II basically. You know, manudungit gi Camp Susupi then Camp Chalancanoa, wherever. No, Zaman masotay na. Lo, a few years later, na, Northern Marianas was put under a trusteeship agreement with the United Nations. No? Tuloy man makuluninisan ni different countries in the world. There were about 11 or 12 no trusteeships around the world. And one of them was us, Ita Northern Marianas, and the rest of Micronesia, the Caroline Islands, consisting of the Republic of Palau now and the Federal States of Micronesia, and then also the Republic of the Marshalls. These were all part of the Japanese Mandate of Nations after 1935, I guess, when Japan withdrew from the League of Nations. So Isina story basically is how our people used to live after the war. Some of the first original buildings that were built back then were was Mount Carmel, 1949. In 1948, the United Nations was established with the trusteeship agreement for Northern Marianas. And interestingly, Northern Marianas and the rest of Micronesia under ITTPI, we were the only strategic trust. In other words, unlike the other trusteeships around the world, the Micronesian trusteeship was the United States asked for and received from the United Nations the authority to be able to use it as a strategic trust for military purposes. But they didn't really use it for military purposes that much because other than Quadrilan testing range into Manidi Quadrilan Miso testing range then. And as an aside, look, the other one was here in Saipan, ni nationalist Chinese guerrilla fighters kontra komunista gi makpi. Dito na ito tempo no karponar pa makpi lang at sina gano sa off limit. This di italan katan san Rocky na sina matto taki about ani manholmay trust territory da manholmay tati. Pues I was trying to give an idea of what life was like right after the war, and then in the 1950s and 60s, and dikikido na mamamakado katang gimang karmo pabiskwela kada ogan na sa tada kareta. No, if I'm going to man mamamakan, ito man binabas hindi man ginin tanapag dan if I'm going to trust territory employees. Most of the trust territory employees were up on Capitol Hill, no? And as we later found out, NTTU, which was running the basically the Militano as a technical training unit, no. If I'm going to makokoni magi familia niya loki naman ko kila mang karmo. So that's how we were able to I guess start learning how to speak English. Timan fino English gigima antes tada tumungo from English. Little by little, na daw sa gina lebro na no. It took us a while to be able to learn how to speak English. At one point in time, that si Linda na putigi Joten Kidzo Public Library, she's the director, no? Si Linda. Sa akin na basically, tada tumungo from English antes. Tada man mananay tayo lebron English. Taman ta taytan ni Bisi finot sa molo tibula lebro. Anyway, no. Taki manalumi na dami ko lang Father Dueñas so the animal Father Dueñas in 1963 no. Kada man ito si Toto Guam na no man fin English man go formally man fin English. I mean they've been with the military for a long time with the Guam no. Because since 1898 Guam was a possession or territory of the United States no. Pulitiman USA na ginatempo taki 1950 ni nagwa organic aki for the territory of Guam that gini man US citizen
tauto da bulat auto sepa di babusha pa Guam loki automatically man US citizen na loki gyan man gaigi at 1950. So that's the reason why I wanted to write a book. And then the rest of the book goes into a trusteeship era, a political status negotiations back in the early 70s, all the way up to the mid 70s, you know. And then after that, our experience. For the first time in 400 years after of colonization to govern ourselves. Manyebwida, we are the new kid on the block, as they say. No, manyebwid ginigibandan no self-government. And we call it self-government because we're governing ourselves. No? One of the key features of e-covenant, no, Glenn, is the fact that the United States government, particularly U.S. Congress, which has a territorial clause, no? And under the territorial clause of the United States Constitution, the U.S. Congress has plenary powers. In other words, complete power. It can dispose of a territory actually under the Constitution. Whether in practice it would do so is another question. You know what I mean? Huh? Mm-hmm. So, no, these are all interesting features that we should be aware of as a Commonwealth of the United States. We are the only entity in the U.S. flag that is not a state that is negotiated our entry into the American political family. And the interesting thing about that is that the U.S. Congress agreed in passing a joint resolution in the U.S. Congress back in the 70s, and in a passage, the U.S. Congress agreed to give up its power under the territorial clause, the plenary powers, over the Northern Marianas. Tadza or true territory or Commonwealth, including Puerto Rico, has that kind of internal self-government. Okay? I wanted to make that clear. That is the status that we have, and it's really a tribute to some of our initial leaders that negotiated covenants. Si Edwin Pangilinan, si Ben Santos, the former president of the district legislature, no, the Commonwealth. I mean, there was no Commonwealth back then. I didn't negotiate law. That happened because a political status talks was going on. They felt that the rest of the entities, Micronesia, Palau, no, for example, FSM, they wanted to be independent. In fact, that's an issue here in the Commonwealth also, whether we should also have gone that same way. If you remember, Glenn, I don't know if you remember this, back in the 50s and 60s, and formed those political parties, a popular party and a territorial party. Those are the two forerunners of the present Republican and Democratic Party. And we started doing that. And you would say, well, what's the difference between the two? Well, there's really not much difference except this. The only difference between the two parties actually is this, that no, in our quest to become a part of the United States, a popular party back then wanted to go to integrate then Guam, join Guam as part of the same chain and as part of the same territory. A territorial party, they wanted to directly join the United States without associating with Guam. But then later on, when things go on, I know the people of Guam back then, I think they had some kind of plebiscite referendum. I think they decide whether they want to join with us because, you know, sina pareho ng kasamento and malago inobi po asagay pala dyan ipalawan di palanti malago teman masagwa no pisita naman malago to join Guam ito Guam. The majority at that time, I don't know whether there are any political issues involved. The majority of the votes didn't want to join, so we decided that, you know, if you don't want, you don't want. I mean, you know, and that's it. That was the end of it.
And then later on, we decided, and the rest of Micronesia wanted to go for to be independent country in political association with the United States. Hindi no compact of free association. No. We decided that we don't want that. But that was also an issue in the Commonwealth, no, that some of the people in the Territorial Party wanted to go for independence because no, it's probably better if we govern ourselves without anybody telling us what to do. Those are all political issues, and also public policy issues. And then let me go back again to the book. Your first book is the experience. We started off in 1978 as a self-governing Commonwealth. One of the things that we sometimes gloss over is this. An Commonwealth on January 9, 1978. We were still a part of the trust territory. We were governing ourselves in the, self-government and all that law. We were not yet a part of the United States. When in 1986, November 3, President Ronald Reagan terminated the trusteeship with a proclamation that says the trusteeship with respect to the Northern Mariana Islands, with respect to the Republic of the Marshalls, then with respect to the FSM, is hereby terminated. Palau? Tabi Palau man mumuma na i political status ti mula na dan ma-negotiate. So, ti ma-terminate as to Palau. Manifazulay no glen ngayon ni Palau finally finalized niya status in the United States, and that's when it was terminated as to Palau. Those are some of the history, and if we don't put it down in writing, we would forget actually. And I find that out as I grow older. Afan está sadi ko malifa, malifa está. Likolo wasana sa gawa. Waswa din ano. Dan waswa birthday ko. Dan waswa famagon no. Mas importante no pataso no glet. Tugi papa the first na libro from colonial to self-government. And that's part of the title. The rest of the title is In Northern Marianas Experience. What we experience. Sinya wenti para pumalo readers like niya, no, that's not what we experience. That's what you experience. No, that's no. Ami trami yun mami experience. Anyway, ito ko point I try as much as possible to capture what happened. And then at the end, I tried to come up with some kind of dream about, we need to have a plan. Like we need to come up with a plan. We have a constitution already. We have the covenant that spells out our relationship with the United States. We have a constitution that sets forth Republican system of government. We have a democracy. The democracy and the Republican system is basically the check and balance. A democracy is basically the people voting for their leaders. We decide who are going to be our leaders. And one of the ways this thing happens is through the two political parties. And today we have two political parties. Every now and then a third party would come in and all that. But there's nothing that precludes people from running. You know what I mean? When I dos ki partida malago, ipatida una na partida da una ten kina set of candidates. So they have to decide odds in. Ito naman nagwagwa na primary, no, Glenn? Okay. When ba ni problemata ni sometimes like when ba ni an makpi primary ti man agofliin mampus no tinakat tempo na. I wish we could grow out of that and sooner or later decide that this is the name of the game, prayer than baseball game, no? No? Then and bola na the makpi bola no uno man ganla, uno man pwede. It's not an earth-shattering type of thing. So lubenti World Series ni sinabenti ti manakuntisit. It's a baseball game. Damo na then game team na mapwede na man ganla man shake hands daling no okay. We'll see you next time. Hopefully next time you're going to win.
Lo timanatsali timanatsali. Dani gina point malago to pa be mention gi to conversation again. Una na taw-tawid in Northern Marianas. At the end of the day, you know, ang ginmanmumwid itaha patachun may sayit. Itaha patachun may sayit. Una na tawtong. Lo talili mampus tatetek mampus seriously politika. Tiba ba politika? Lo ang ginesta politika po dinikta how we relate to our own brother or sister na. Something wrong there. Okay? Dan una na tawtawid. Ang gintana sinudan mismo taw-tawta mismo chilutan pues tayo kihita tatutsuot. Okay? Ito na debitary para na idea of fielding a candidate is basically to get the best possible person to run the government. The obligasyon niya person that's running the government in the executive branch, pero than in legislature, for example. This is basically, you know, it's a non-political branch. It's basically dealing with interpreting the Constitution and deciding disputes between people, between private individuals, or between private individual and the government, and that kind of stuff. It has to do with asserting your legal rights. Political branches basically are dealing with public policy issues. And the legislature is, and the executive branch are the two branches that are the political branches, as we call it. No? They are the two political branches. But their duty is towards all the people. Tipatirata, Debitary Paras, we lose sight of that fact. The Taja in the end, again, mismo tauta ita tatsut. Dito na malingat ta fan man mata that atan manu man hananaw manuhit para el futuro. Sa 42, 43 anos no pag nasakan. Di man Commonwealth yun. Commonwealth. Esta man syudidad i gobernamento no siya tawag esta 40 some years. 43 Commonwealth government. We've governed ourselves as a Commonwealth, even though we were not part of the United States until 1986, no? We were not U.S. citizens until 1986. Terminated President Ronald Reagan. So we went from several presidents, actually. President Ford in 1974, no? And a Presidente si Ford, a takeover from President Nixon, not say my impeach President Nixon that resigned from office. Then si Ford as the president in 1976 was the president that approved the covenant. Naswa no si Franklin Hayden Williams, the ambassador. Naswa na litoto ni mangagi to Washington, the manutogi gimena na indam tatatong si President Ford. Then after that, si Pete A gaya gilitoto. Todo magagi gilitoto. This Pete A, si Ambassador Franklin Hayden Williams. You know what I mean? And masan is the House Joint Resolution, because a resolution by Congress by itself sometimes is just a congratulatory resolution, no? Has no power and no effective law. But a joint resolution of the United States Congress has to go to both houses, and it became law. And basically, that resolution is the resolution from the Congress that approved the covenant. And in order for that resolution to become effective and become public law, no? Then I forget the number for that guy. After the number 94, that's 241. No. Yeah. It became law. And what the resolution did was it referred to the covenant, and it approved the covenant. And in approving the covenant, U.S. Congress agreed with the terms of the covenant that says we are not going to exercise our plenary powers over the Northern Marianas. And I remember Judge, about 3 years ago, matumagi Judge Puerto Rico na si Chief Judge, U.S. District Court in Puerto Rico. The
Kubentos gwini na gi American Memorial Theater the sumono gi panel discussion. He was very disappointed also with the treatment of Puerto Rico by U.S. But because it's still as a non-state, ambiti state na. Kasi naman man bote to Puerto Rico ni 3 million over 3 million people in Puerto Rico no Glenn U.S. citizen do the tawag gi siya man bote pa U.S. president. Don't tungo kwanto niya representative di U.S. Congress ni 3 million. Uno ha, mamparewi da. No nga, one question no Chief Justice no Betay Honesty no gihalom inaw siya na unripasa istoryata. Yeah. No, kung waha uli na siya mas ma-improve no daughter Oh, relationship. Bula. It has nothing to do, I think, with the covenant. It has everything to do with the Congress and how it passes legislation. The best example I could give of that is man maamo din na ni immigration. The ma-impose U.S. Minimum wage back in when was that? And man makto na magi delegates to the U.S. Congress from the other territories. Before that, in 2006, no, man makto na magi. That was actually probably the first and only time a subcommittee of the House Natural Resources came out here to conduct a hearing. The irony of that is the members in that committee are all from the territories and they don't control their own immigration. And here they are listening to us having a right to to control our own immigration. But No, the result of that why should you get a special treatment, Northern Marianas? the result of that visit no Justice is they make money available to study the national park in Rhoda. Oh yeah, okay. Locate park gives a mission magina. Oh okay. So anyway, that was one of the key things I remember about that subcommittee. The last one they had it at the courthouse, and people appeared and showed up and talked to them and mentioned to them. Going back to your question, and that is it the problem the covenant? No, I don't think the problem is the covenant. The problem is how responsive and how sensitive the U.S. Congress is whenever it enacts U.S. federal legislation that affects Northern Marianas. We have our own issues of the Commonwealth in terms of our relationship than U.S. Congress. That's during you gotta do something about the federal minimum wage. It's too low. Tisinya tagin is Then later on, we passed a law that allowed for 15 cents increase every year or so. The minimum wage at that time was $1 something, $2 something. No, it went up from $2.15 to $2.30. No, pues the following year, ang tunga sabi niya the legislature. Roll back. Repeal. Yeah. That's right. Manlalalo U.S. Congress like. Section 902. Section 902 it's not a part of the U.S. Congress. No, it's appointed by the president, and we have a to negotiate whatever the differences that we're seeing in our relationship. Can that we have that, and it's a very useful tool, and I think it's a very important tool. The problem with that is that the parties on the two negotiating team are really uneven, no? Sinatalo. How can you say you're submit good and just then figure it out? How can you say that, Glenn? Okay, all right. To go made good on, especially when they're giving you all the. Then this is another thing that I keep talking about. Coffee importante to develop economy in Northern Marianas. We have to live on our own 2 feet, na klase. Tiba ba man receive sa lapig in Nido?
Login esta no unang ngongok ko ito na sa lapin para ilinalo mo. Then, you know, what happens if they stop it? Mata yun tiniki. Yes. You know what I mean? Ito na ito mo. Ha? Wala kayo na mahutso ni Grifo. At manlalolo. Ah. Jadi masusedi with respect to immigration. And I see gida loki manugando gwini na. No? Katilelekta na tada ni timanugandrit. Wana ba ni manugandri loki din US Congress da. We think we're tough loki na. No? No? Glenn? Only against it happens every now and then. And the Malik could be a Saipan na. And the Malik could be a Saipan about 15 years ago, 20 years ago, more than that. That's on US Congress. Ufunaza na, position na kababay i-lime, no? So on US Congress, mo kipay sa lapimido na nag Amerika sa tinisisita. Nasa ito? Yan. Okay. Shows I no. mean, that's not the way to talk, no, Glenn? You know what I mean? Alright, pusa malago sa tatsuli uno na ko. Yeah, whatever. If I can answer it, I'll answer it. Question Palestine Justice? Yes. Mr. Ferran, diciendo, ambos no nacieron justice bani na dahil isalapin. Dari pagkas gini kita kamu, itu leadership gini, makahit na pro 7 maisa ke, da pro pacucui ke, is not good. So kita kena leadership, pacucui, luta tinian dan saipan, upalo, manita todo. Kena leadership, ibu pacucui, ibu tiku. Sa itengkas, dibagi ni kita kamu isalapita si cepat todos siya. Jadi binabani na dahil Pudeno siya ibandan federasya, mapatu dan apa siya business. Nasita, wani na dahil ini ibandan ni Kongreso, duta tinian dan saitan. Kaya salapin itang sisili, ini na Amerika sa Washington Representative si Cleveland. Ano patu, presidente nita, basta giminawin Kata akan molik menanaman salapi di pernah basta. Okay. Saya tingkas gaya ki ikalabat ki panen tax revenue. Asifa sita control tax revenue. Kamu Yeah. Progres na programa de no malangos na siguro na machugit molik ng basopla makola tando di tangan. Está. Isita magtuon na Kongreso da pero falamos salapi sini Kongreso ke legislature. Well, Yes. to be honest to ourselves. Okay. Yeah. Alright. Okay. Yeah, I see. Okay. Just get a group. Is your mommy retirement? Di kola. Istilah ma-retire namin. Parato siya to. Dapura. Bypass. May power. Batuk. No power. Kula sa lapi. That where's the money goes. Hindi na ba dahil gini ibandeniste. Leadership dan ibdaw gini kita Commonwealth. Actually, Jesus Masik. Okay. Alright. Okay, no kanan comment na di siluta ti question. Yeah. No. Yeah, mali ka di danya statement na yung no, isi salapi federal na dan ni Commonwealth lokwe. Salapi Commonwealth. I-tax ni tapapasi wati Commonwealth na salapi publiko ito. Salapi federal ni mananay magin na pay publikon Marianas. Okay? Ito na gawin importante ti bandan salapi sa angin ti salapi mo na daun usa pues isoma angin ba problema. Ito na ti bandan salapi gawin importante daw one of the key branch ito ta key branch kini bandan no expenditure public funds na no Glenn dan any colonist malufan no key branch gini i-legislature. The DB legislature watan todo do ilay dala siya na reglamento i-regulations ko man responsive siya na regulations manggagis ta pago giliblo pat no they fall short. And if they fall short because the problemata we have not enacted legislation that is clear
unambiguous. Tedi lenya sinya yes, sinya no. You know what I mean, huh? Di, ang clear na da lenya lan so kuna sinya. Da lenya yotto ay ti sinya. I think every now and then we run into that issue, no? Yeah. Lately and in the past, no. Todra, one benny. No, but the one certified question. Laga, Ito na naman manalo mi FBI. Ang ginbandang federal, manalo mi FBI. No, gimagay na nga tatsagya at sumulis din no reduce mo no background at na tanalo mo kung what question mo pa si Justice. Okay, no what question para si Justice de la Cruz? Okay, what mo question para si I would like to say that to my people, congratulations and thank you for calling. You know, we come so far to realizar con 29 años han sido hasta quitarse y por usted me ven aquí dentro de court, pues como casi que yo no. Yo le dije así, casi de amigos de Nana usted que me dice, me mandaron de que para mis cosas, tinggal ada tu tunggu lu sejarah. Oh, Bernard. Yeah. Yeah. Okay, thank you, Bernard. Okay, Bern. Yeah. Okay. It's really oggi patabota. I mean, it's really up to the individual. Itautone. Guarda tauto danya ice cream, no? All right. Welcome on to the talk show, John. Silingya si Bern. Guarda tauto danya. Thank you. Guarda tauto danya. Ito na ice cream danya strawberry. Guarda danya strawberry. Guarda danya chocolate. Hindi po sila pata-adjik. We all have our idiosyncrasies, English, and our likes and dislikes. So the bottom line, like in Glenn, is that regardless of what we like, what we need to consider is what is right and what is appropriate. Like ita atención data no guarda data lo después data palaan pues madibut siya. In other words, I mean, something goes along the way. But we have to understand that todo sila man tauto, todo sila man lalatsi, ti man lalatsi, pues manjuu sila. Tadi bilis ta panggay langit. You know what I mean, na? And ti man lalatsi, todo sila man lalatsi, pues ginigilain, na? Ang latsaw gibandan lain, na? Pues ilay dumitin minako, un manamutta parun makalaboso. That's where the judge comes in. No si botador, ne? Anong bota stine tun makalaboso, no? No? Anong bota din agula mo no pong bota. I mean, but you gotta live with the consequences. Live with the consequences of your action, ne? Wala ba yung ripara na lano bota do the latsi? You know what I mean, na? Tibena politika I don't want to get involved in politics. Gini talk show no Glenn Low. I just want to todo sila mantauta manlalat siya. Law uno ha enigi dokku point gini na if I can get one thing across on this talk show today. Uno ha in na tauta. Dahita ha mismo mo na fanlalamin. That isina ta ripares ti ta reglas ti ta figure out na ang ginmakpo dati man kanna na. We expect that person to represent us all, no? Often na niya the Commonwealth government, siya may government, ti siya may Republican Party government, ti siya may Democratic Party government, no? Tinansi?
And esta makpui votación, esta toda partida. Hafestina, sige naman, partida, makpus na votación. Amerika, toda yun, no? Daun tunga of Amerika na tiginin, eh. Itanong taman pus di kiki. Tigo bulat auto da tigo dang kulo. America, we're talking about 300 million people. Can you imagine 300 million people man involved in politics kada dia? Can you imagine this? The Atlantic Ocean, the Canada, the New York, the Washington, this is Talago, California, the Pacific Ocean. No? Bampus dam kulo. Kena po matetendi politika. Bulat soto po matogi mlingo fan mananum soda. Di oras ta siya muna no siya why no ito mo second inuibo na leblo okay. Inebo na leblo no I'm trying to bring across certain points. Number one, inebo na leblo mention the uniqueness of the covenant. We are the only territory in the entire United States where my good friend Justice Bora doesn't like to use the word territory there. And he's right. No, we are a commonwealth. We didn't negotiate to be a territory. We call ourselves a territory. We'll be under the territorial clause, no? Glenn? No, we're under the covenant. That is one of the unique things. The second thing I would like to point out before your show is over, no, Glenn, is Ripara na kada manafan manhula iman magasta. Ito na party niya the applicable provisions of the U.S. Constitution. We swear to uphold and defend the Constitution of the Northern Mariana Islands, the laws of the Commonwealth, and the applicable provisions of the U.S. Constitution. Kumakiling niya. Glenn, 43 years yet. Nitatulian no na class in oath. Dabulagi man magasta ti matutunga dis di pago afa no ni applicable provisions of the Constitution. Gagyan no gileblo. Afa siya man applicable. Okay. Titodri U.S. Constitution, two offices said insular cases back in 1901, and then Machuli, Puerto Rico, Guam, and the Philippines from Spain by the United States. And then U.S. Supreme Court na ma-decide na estisya territories are not a part of the United States for purposes of the U.S. Constitution, because the U.S. Constitution doesn't apply in these territories. You get that? Okay. It doesn't apply. But as you naman naklaro gi covenant na notwithstanding those cases, this will be applicable. Gaya no gileblo. Quick question is pues para apply federal laws, it has to be written down in the law. Well, I mean, sayang statutory law no Glenn. U.S. Congress has the right to enact legislation affecting all the 50 states and all the territories. The difference between the states and the territories is that Congress has this plenary power. I hate to say this, Lilo, no. Theoretically, under the territorial clause, tomorrow, in the U.S. Congress, we hereby remove the government of the Virgin Islands and the government of Guam. Makpo, tada government. You follow me? That is what is meant by that. It has a plan. Whether it will do so is another question. Of course, it won't. I don't think it will. Because we're moving forward. You know? Na provision, no? Legislature, that's our own internal self-government. That we are the only entity in other than the states. Okay, last call, Steve, last call from Tinian. Anything? I'd like to mention, go ahead. No, I'd like to mention two other points before we close this show. Sarika, is there time?
mungkin it impact our self-governing dan yung pinipignya i-lawyer no under the 2000 din na applicable the governor president Immunity? yeah. Okay. So, ilan ko na dinatid si Justice na apat at punta na hindi maaari Okay. All right. Thank you, Joe, for now. Puri oras no sige mo na tana close si Justice. Okay, no. Okay. All right, Justice, you got 3 minutes. Yeah. Let me talk about the economy. Economy in Northern Marianas is small, land-wise, population-wise. Okay. The deficiencies it has in addition to that, target of the capital. Where do we get our capital to build hotels? So what happens when they took over immigration, the federal government, without no enacting legislation that is sensitive to the needs of these small islands, they be more no think of monitor Northern Marianas, how man alam dan man uzong quantity gini. You know what I mean? Sine federal token, no? And there's nothing wrong with the feds taking over. Law, a line that allows for people to come in and out, should be more flexible in Northern Marianas. Tibula toto san lago man alam magi man yaga gini man invest gwani man liyaw. Tigit pula mo ganyan. Tigog bula, you can count it with your fingers. Quantos, yeah? No, pinad in Japan. That's man susceptible to investors from China and other places. The one benefit go free para often a class in Totogin no manahalo na as investors nilele ko gininedyo na tono investors because investors are here to make money, not to be nice friends and all that. You know what I mean? That when everything is said and done, taliya already gialatsan Anay makpo na usunya ni Northern Marianas gibandan garment, no? The next day they pack up and left, no, Glenn? Ano pala Vietnam? Yes. Did they bat an eye? No, they didn't bat an eye. They felt, gee, we're going back home again. Yes. It's better now because manaswasta quota, tatawda quota from foreign countries. Ito naman maktumagi sa quota China, the quota Korea. Naman mausad winin Okay? All right. Okay. Pensa sa kung ano ba ni kala ni emotional do di finuritaw no dispasyon sa manpuso yun na bubo. Justice no puri esta magpuy programota ko. Yeah, can I mention one thing, Glenn, before I'm gonna have a book launching like Jotan Kizu Public Library. Towards the end of November 20. I've been very fortunate to have a public library staff done the director si Lindan Naputi. It would be on November 20 at the Jotan Kizu Public Library. And by the way, Jotan Kizu Public Library this year is celebrating its 30th anniversary. And I think starting next month, Jotan Kizu Public Library is going to start doing things that will make the people more aware about the work and the things that the public library has been doing. It was opened back in 1991, about 2 years after the Supreme Court was established in Northern Marianas. So we were neighbors. Okay, so thank you, Glenn, for having me as a guest. Justice, igungwa time the chat program, no? All right, okay. Thank you, Glenn. The memorials para todo. Esta sa begay launching November 20, no? Yeah, November 20, and as we go along, I think the public library will also be announcing it, and I'll also be mentioning it. Tanota.
All right. Now, Okay. What time di November It's 20? gonna be in the afternoon sa sa alis Linda na si Miss Napitin na anogan na man bibisit. Email Bisyo lo kigi bisyo gi mo radio talk show suno pampara gano sa Purano Catholic Library gigan. Tisinya no na debili alas 2 kita lawani. Email so next time. Dan itatotolo kine man dan yaman alam pa sabli market no Glenn no which is good. All right. Okay. Thank you. Siluta, Nota former Chief Justice de la Cruz. Saludo para ako, senyor. Bravo. Okay. Ay, Glenn. Tama, tas kiman mo karin man mamulika. All right. Thank you. Sana si Justice de la Cruz. Biso, may siya ta postura mo na hinanauta. Itatubo para mo rin, tagin itatubo mangginin manuhin. Kasi nagililing niya si Justice de la Cruz. Adios para turudo samso. Magtitin po na para tahutsong pag-uwi programata. Binigi programan Marianas Agupa. Si Zeus Mose talo para turudo samso. Istorya. Mariana Iglesia si Zeus Mose na Maricoco Torres siya. Gininigat po na Island Guaham. Si Peter Santos. Si Guelo Tim. Guelo Papa Luta. Si Zeus Mose Guelo Tim. Mga man malipan na amot gopi. Alright, po sa si Zeus Mose para si Tinian, si Senator Singh, si Zeus Mose, si posible si Lucas Sidoro Pago, niya so sa Sabalo. Burn, gwapon na utong pagwa. Estás na mo natin, Burn? Okay, pues por lo de ver algo tasti si Zeus Mose Burn. Talo si Luta si Burn, binat doon negro. Si Luta, na siya mo na Burn no isay na loki ni na yung masinim lomo. Si Sinoro, walo kay tao sa kinya, da siya uto sabalo. Para si Manggay Gigweno ni Malaysia, si Ben, parin Ben sa Nicolas, saludo. Mike Naputi, si Derek, Joaquin Terigeto, Talileta, si Eugene Tenorio, buenas para hamto todo Manggay Gigi, Facebook, dispensa sa tugigifli, hindi na ko text mo gi, uto sabalo. May siya by Lia, right here, you look ko cellphone, okay? Naging wapin na huzo. Talo, buwaho si Glenn H. Magnolia, inagway sa inapamulig ng pas para tulo do samzo, huway sa hamzo, ito sabalo, adios.